We completed cytoskeleton. Up to cytoskeleton. Oh, we completed up to cytoskeleton. Yes. So we have remaining topics. Just wait a minute. Cell. Okay. இதுவரை முடிச்சிருக்கோம் cytoskeleton முடிச்சிருக்கோமா? Yes. Okay. Right. Okay. Today we are going to discuss cilia and flagella. Okay. We are correct, right? Yes. Okay. See. Right. Cilia and flagella, they are the outgrowths actually. Correct. So outgrowths of the cell membrane. Okay. Like air-like outgrowths of the cell membrane. So we can expect a question. I mean, these cilia and flagella are the structures arised from cell membrane means. If it is statement, it is correct. Okay. See, if you look a eukaryotic cell. Okay. And there are some outgrowth like this. So these are all the flagella. And there are some minute structures also. They are cilia. Okay, so both are produced from cell membrane. So cilia are small structures which work like oars, like இது வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி oars. So causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Okay, if for example, if these are all the, this is the eukaryotic cell, okay, which is present in a medium or அதை சுத்தி ஒரு external fluid இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த fluid வந்து இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா by this movement of cilia they will work like a oars. Okay, so அப்ப என்ன ஆகும், it will move the cells. Okay, அது வந்து இது பண்ணும். Okay, so flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. Okay, so நமக்கு தெரியும் செல் வந்து ஒரு செல் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு flagellas are very important. So the இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா the prokaryotic bacteria also possess flagella. But prokaryotic cell, இது வந்து நான் சொல்றது ஒரு paramecium எடுத்துக்கலாம். Okay, paramecium. This is a eukaryotic cell. If you take a bacterial cell and even E. coli, like E. coli also produce flagella. Okay, so இது வந்து the flagella of prokarya, like bacteria differ from the flagella of eukarya. Okay, so அது வந்து கொஸ்டினா கேட்கலாம். They are not similar. Okay, they are not similar. They have found structurally they are different. Next on the electron microscopy study of cilia or the flagella shows that they are covered with the plasma membrane. See, this is the structure. Okay, section of cilia or flagella showing different parts. This is the structure. Okay, someone is unmuted. Can you mute yourself, ma? I don't know who is this. Sibi? Thank you, Sibi. Good. Okay, see, this is the cilia structure. So the outermost layer is cell membrane. Okay, or otherwise it is called plasma membrane, outermost region. So the entire region, the yellow colored one, okay, the entire region which is called axoneme. Okay, so the core region is called axoneme. This is the axoneme. Okay, no doubt. Where, I mean, we can expect a question. Axoneme கொடுத்துட்டு அது வந்து cilia or flagella னுடைய core அப்படின்னு கொடுக்கலாம். அப்ப அது வந்து கரெக்டா இன்கரெக்டா நம்ம क्वेश्चனா கேட்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ இத நோட் பண்ணிக்கங்க.
அடுத்து வந்து which possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. So axoneme usually has 9 doublets. இதுல நீங்க அந்த axoneme பாத்தீங்கன்னா 9 doublets are radially arranged peripheral microtubules. சார் புரியல, டாப்லெட்ஸ்னு சொல்றாங்க, மைக்ரோடியூபியூல்ஸ்னு சொல்றாங்க, அது என்ன சார் புரியாது, என்ன புரியாது. அதே மாதிரி சென்ட்ரலி லொகேட்டட் மைக்ரோடியூபியூல்ஸும் இருக்கு, a pair of microtubules. இதெல்லாம் எதை சொல்றாங்க அப்படின்னா, look at this one. See, these are all the centrally located microtubules. Centrally, இது ஒன்று, okay? They are centrally located, so they are pair. அப்படின்னா they are two, கரெக்டா? ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, வெளியில இருக்குல்ல, இங்க வெளியில இருக்கு, இது வந்து பெரிஃபெரல்னா அவுட்டர் ரீஜன் அர்த்தம். ஸோ பெரிஃபெரல் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோடியூபியூல்ஸ் நம்ம டாப்லெட்னு சொல்றோம். டபுள் அப்படின்றது நான் வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், there are two microtubules are together, they call doublets. ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம், டாப்லெட்ஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, now look at these structures. See, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா those doublets are interconnected, right? ஒரு டாப்லெட் இன்னொரு டாப்லெட்டோட என்ன இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கா? இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படின்றது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? இன்டர் டாப்லெட் பிரிட்ஜால கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ ஒரு டாப்லெட் இன்னொரு டாப்லெட் கனெக்ட் பண்றது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்டர் டாப்லெட் பிரிட்ஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, see, these doublets are attached with the central sheet. Okay, so this is the central sheet, the red color one. This is the central sheet. In the central sheet வந்து they are interconnected with the doublets. தெரியுதா? ஸோ இந்த டாப்லெட் இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ டாப்லெட் இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்றதும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்லெட்டும் இன்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது எதனாலன்னு கேட்கலாம். புரியுதா? ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாப்லெட்ஸ் they are interconnected by inter doublet bridge. At the same time, ஒரு டாப்லெட் இன்னொரு டாப்லெட்டோட ஓகே, பட் ஒரு டாப்லெட் சென்ட்ரல் ஷீட்டோட எதோட பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா they are called radial spokes. Look at these diagram structures. These are all the radial spokes. புரியுதா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ரீஜன் அப்படின்றது இந்த சென்ட்ரல் microtubules. They are also interconnected by a bridge. So this is another bridge. Okay, right? So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா the total number of peripheral arrangement இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So there are 9 peripheral doublets and 2 are centrally located one. So the arrangement of cilia and flagella doublets are 9 plus 2 arrangement. அப்ப எந்த ஒரு செல்லுல 9 plus 2 arrangement இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும்? Cilia. Flagella. Cilia and Flagella. Cilia and flagella 9 plus 2 arrangement இருக்கு. இப்போ நான் சொன்னது மறுபடியும் கவனிங்க. இங்க பாருங்க, such an arrangement of axonemal microtubule is referred to as 9 plus 2 array. Okay, so the central tubules are connected by bridges and it is also enclosed by a central sheet. தெரியுதா? இங்க ஒரு bridge இருக்கு, they are interconnected. Okay, புரியுதா? Okay, அடுத்து கவனிங்க, which is connected to one to the tubules of each peripheral doublets by radial spokes. Okay, thus there are 9 radial spokes. எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா 9 radial spokes இருக்கு. அதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். 9 doubletsனா 9 radial spokes தானே இருக்கும். Okay, so peripheral doublets also interconnected by linkers. இங்க நம்ம inter doublet bridge ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இதுதான் நம்ம இன்னொரு பேர் என்ன சொல்றோம்னா linkers அப்படின்னு சொல்றோம். They are linking each doublets. So inter doublet bridge நம்ம இங்க linkers அப்படின்னு சொல்றோம். Right, okay. Both cilia and flagella emerge from centrio-like structure called basal bodies. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. Okay, both cilia and flagellum வந்து basal bodiesல இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த basal bodies வந்து centrio-like structure-ஆ இருக்குன்றது added point. Okay, I hope people are understood. Okay, cilia and flagella பத்தி questions எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து சிலியாவும் ஃபிளாஜெல்லாவும் எந்த ரீஜன்ல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த சிலியா ஃபிளாஜெல்லானுடைய ரோல் என்ன, செல்லுக்கு அதனுடைய ரோல் என்ன, அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஸ்கோர் ரீஜனை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆக்சோனி. அதுல எத்தனை பெரிஃபெரல் டாப்லெட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை சென்ட்ரலி லொகேட்டட் டேபிள்ஸ் இருக்கு, அதாவது 9 plus 2 அரே அப்படின்னா என்ன. ஓகேவா?
ஸோ அப்புறம் எது எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, லிங்கர்ஸ்னா என்ன, ரேடியல் ஸ்போக்ஸ்னா என்ன, இதுதான் கொஸ்டினை கேட்பாங்க. ஓகே ரைட், புரியுதா? அடுத்த டாபிக் போயிடலாமா? Yes, sir. Okay, so next one is centriosome or centriole. Centrosome or under centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures. எத்தனை இருக்கு? Two cylindrical structures. Okay, they are called centrioles. So they are surrounded by amorphous pericentriolar material. Okay, if இதை நீங்க பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பெரிசென்ட்ரியோலார் ஸ்பேஸ். இங்க சுத்தி இருக்கிறது வந்து நம்ம amorphous pericentriolar materials. இது சுத்தி இருக்கு இல்லையா, நான் ஒரு டாட் மாதிரி வச்சிருக்கேன்ல, assume this is pericentriolar material. ரெண்டு cylindrical structures கொடுத்திருப்பாங்க. This is one cylindrical structure, this is another cylindrical structure. புரியுதா? So they are perpendicular each other. Both centriole in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel. இது ரொம்ப முக்கியம். இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. cartwheel. அங்க எப்படி நம்ம வந்து 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட்டோ அதே மாதிரி இங்கவும் பார்க்க போறோம். பட் தே ஆர் லுக் லைக் cartwheel. சார் cartwheel எங்களுக்கு புரியல, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin proteins. அங்க peripheral fibrils இருக்கு. Okay, so 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is triplet. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, they are triplet என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, இங்க வந்து they are fibrils of tubulin proteins, they are triplet. ஆனா நம்ம சிலியா ஃபிளாஜெல்லா பத்தி படிக்கும்போது டாப்லெட் என்ற வார்த்தை புரிஞ்சோம். இங்க வந்து ட்ரிப்ளெட். ஸோ adjacent triplets are linked. ஓகே, ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆயிருக்கும். The central part of the proximal region of centriole is also proteinous and called the hub. Central most region on the hub னு சொல்றோம். அதே மாதிரி they are connected with the triplets are connected by the spokes. They are also proteins. Okay, the centriole form the basal body of cilia or flagella. Again நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? சென்ட்ரியோல் அங்க வந்து பேசல் பாடிஸ்ன்றது சென்ட்ரியோல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு படிச்சோம். அண்ட் இதுல இதனுடைய ரோல் என்னன்னா, ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் தட் ஆர் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஸ்பிண்டில் apparatus during செல் டிவிஷன் in an animal cell. நம்ம அனிமல் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் சென்ட்ரோசோம் இருக்கும், பிளான்ட் செல்ஸ்ல சென்ட்ரியோசோம்ஸ் இருக்காதுன்னு படிச்சோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி சார் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, லுக் அட் திஸ் ஒன். இது நான் வரைகிற இங்க ஒன்னொன்னுமே வந்து ஒரு ட்ரிப்ளெட். இது ஒரு ட்ரிப்ளெட், இது ஒரு ட்ரிப்ளெட், இது ஒரு ட்ரிப்ளெட். ஓகே, ஆக்சுவலி இது வந்து கார்ட்வீல் மாதிரி இருக்கணும், பட் நான் அந்த அளவுக்கு கார்ட்வீல் மாதிரி வரையில. பட் நம்பர் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ இது வந்து பெரிஃபரல். இங்க வந்து சென்ட்ரலா ஒரு ஹப் இருக்கும். இந்த ஹப் வந்து எல்லா இதோடையும் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு பேரு ஹப், தட் இஸ் புரோட்டீனேஸ். அண்ட் இதெல்லாமே என்னது, ஸ்போக்ஸ். புரியுதா? இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போ புரியுதுங்களா? ஜஸ்ட் a minute. சார் இது கிராஸ் செக்ஷன் வியூ. ஒரு நிமிஷம். ஆமாங்க, கிராஸ் செக்ஷன் தான். ஓகே,
Are you seeing the image now? Oh. Hello? Yes, sir. See, these are all the microtubule triplets. Okay, sorry. Okay. Okay, so these are all the microtubules triplets. Okay, central. These three are the triplets. So they are connecting fibrils. These are all the microtubules. Terida arrangement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, this is the hub. Okay, this is the hub, and these are all the spokes. Okay, have you understood? Yes, sir. Right. See, இப்போ எப்படி நம்ம வந்து சென்ட்ரியோலுக்கு வந்து 9+2 பார்த்தோமோ, இதுக்கு முன்னாடி சிலியாக்கும் ஃபிளாஜெல்லாக்கும், இது வந்து which is called 9+0 arrangement. 9+0 sorry, 9+0 arrangement. புரியுதா? Yes, sir. Okay. So any doubts regarding centrosome and centriole? No, sir. Okay. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, tubular protein means, sir? So they are tube-like structures. That's it. Okay, sir. They are fibrils actually, but they are look like a tubulin. Okay. Oh, okay, sir. Right. So let me talk about the very important organelle. I mean, the central controlling center of nucleus. Center, I mean, cell that is nucleus. Okay. So nucleus is a cell organelle. Okay, was first described by Robert Brown. So which is we already saw, right? First day itself, I said. So on the first day, நம்ம அந்த இதை பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க. Okay. As earlier 1831. Later, the material of nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin by Fleming. So we can expect a question. Okay, இது அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. The material, the nucleus stained by the basic dyes and it was given the name chromatin by who? அப்படின்னு கேட்கலாம். யார் actually? Fleming. Okay. இல்லைன்னா ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ல டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனல்ஸ் வந்து எடுத்து அதை அப்படியே நமக்கு வந்து இதுவாக கொடுக்கலாம். ஓகே, அதனால ரொம்ப கவனமா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. குரோமேட்டின் அப்படின்ற நேம் யூஸ் பண்ணது யாருன்னா ஃபிளெமிங். ஓகே, குரோமேட்டின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்போசிட்ல ஃபிளெமிங் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். எப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ். ஓகே, நியூக்ளியஸ் ஆஃப் எ செல் when it is not dividing. ஒரு செல் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ்னா என்னன்னா, ஒரு செல் வந்து எப்போ ஒரு டிவைட் ஆகலையோ அப்போ அது நம்ம என்ன சொல்றோம்? இன்டர்ஃபேஸ் நியூக்ளியஸ்னு சொல்றோம். Okay, as highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. Okay, நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் இருக்கும். So this is chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli. இதில் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க தெரியுதா? இட்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் பாடி, நியூக்ளியோலஸ். ப்ளூரல்ல நம்ம நியூக்ளியோலின்னு சொல்றோம், சிங்குலர்ல நியூக்ளியோலஸ். ஓகே, ஆனா இங்க ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸ் வந்து எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க? ஒன் ஆர் மோர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன? பர் செல் it is not restricted only one. Some cells have more than one also. So one or more spherical bodies கொடுத்துருக்காங்க. They are called nucleoli. Okay, so electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, this is the nuclear envelope. Okay, this is the nuclear envelope. So in that வந்து பார்த்தீங்கன்னா the envelope which consists two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer. Look at this one. So this is the inner membrane and this is outer membrane. Okay, இன்னர் மெம்பரேனுக்கும் அவுட்டர் மெம்பரேனுக்கும் ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் வரைகிற மாதிரி. ஓகே, ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியர் போர். இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க, தெரியுதா? நியூக்ளியர் போர். ஓகே, த ஸ்மால் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி செல், இட் இஸ் நியூக்ளியர் போர். ஓகே,
ஸோ அப்போ இந்த ஒரு மெம்பரேனுக்கும் இந்த மெம்பரேனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் இருக்குல்ல, which is 10 to 15 nanometer. ஸோ பெரி நியூக்ளியர் ஸ்பேஸ்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா 10 to 50 nanometer அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணுங்க. ஓகே, forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. ஓகே, ஸோ ஏன்னா இந்த நியூக்ளியர் போர் வழியாக தான் உள்ள வெளியே போயிட்டு இருந்துட்டு இருக்கும். புரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ப்ராசஸ் வந்து எம்ஆர்என்ஏ சிந்தசைஸ் ஆகிறது. இட் ஜஸ்ட் அஸ்யூம் திஸ் இஸ் எம்ஆர்என்ஏ. எம்ஆர்என்ஏன்றது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து இங்க சிந்தசிஸ் ஆகிட்டு சைட்டோபிளாசத்துக்கு வரணும். அப்போ இது வரும்போது இட் இஸ் யூஸ் திஸ் போர், இந்த வழியாக தான் இது வெளியே வர முடியும். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, நியூக்ளியஸ்குள்ள என்னென்ன மெட்டீரியல் போகணுமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த நியூக்ளியர் போர் வழியாக தான் உள்ள போயிட்டு. ஓகே, so the outer membrane usually remains continuous. Excuse me, sir. Yes. Sir, perinuclear space na nuclear pora sir சொன்னீங்க. இல்லைங்க, ஒரு அவுட்டர் நியூக்ளியஸ்க்கும் இங்க வந்து மெம்பரேன், there are two membrane. Okay, Okay. outer membrane, this is inner membrane. Okay, Okay. between these two membrane there is a space which is called perinuclear space. Okay, sir. Okay. And the Thank you. Okay, அதுதான் 10 to 15 nanometer. Okay, sir. Right. So outer membrane usually remains continuous with endoplasmic reticulum. See, just assume this is the outer membrane. So if in the outer membrane or extension தான் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி endoplasmic reticulum ஆகும். This is ER, endoplasmic reticulum. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் ஞாபகா, endoplasmic reticulumல 2 டைப் இருக்குன்னு படிச்சோம். Endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic role என்ன படிச்சோம் ஞாபகா? Protein synthesis. Yeah, okay. Smooth endoplasmic. Ribose. Secretion. Okay, smooth endoplasmic reticulum. They don't have ribose. Yes, lipid synthesis. And in animals, Steroid hormones. yes, steroid hormones. Steroid hormones are synthesized. Okay, so these are all the key points you know down here. Okay, Purida, right? See, with endoplasmic reticulum and also the ribosomes on it. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores. Okay, which are formed by the fusion of two membranes. இது கேட்கணும், ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா fusion of membrane, two membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there are only one nucleus per cell. பொதுவா, ஆனால் சில நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் எல்லாமே கூட இருக்கும். அப்போ எந்தெந்த செல்ஸ்ல நியூக்ளியஸ் இருக்காது அப்படின்னா, some mature cells even lacks nucleus. Erythrocytes of many mammals. Erythrocytes na? Red blood cells. Yes, red blood cells, RBCs. அதில் இருக்காது. அண்ட் பிளான்ஸ்ல வந்து few tube cells of vascular plants. அதில் என்ன இருக்காது? No nucleus. Okay, அப்போ name the two cells which lacks nucleus அப்படின்னு கேட்டானா என்ன இருக்கும்? Erythrocytes of mammals and sheath tube. Okay, right. See the innermost region which is called nuclear matrix, which is also called nuclear. Yes, சொல்லுங்கண்ணா. Erythrocytes. Erythrocytes? Mammals. I'm not get you, please. எனக்கு புரியல. Voice said break lack out. of air. You said lack of list not be necessary. இல்ல கண்ணா, உன் வாய்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுதுப்பா, என்னால சரியா கேட்ச் பண்ண முடியல என்ன கேக்குறீங்கன்னு. ஓகே, நீங்க வந்து சாட் மெசேஜ் பண்ணுங்க, அந்த டைப் பண்ணுங்க, கொஸ்டினை டைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஏன்னா வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல தானா, தெரியல எனக்கு மற்றவங்களுக்கு கேட்குதான்னு, எனக்கு கேட்கல சரியா. நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கான்னு பாருங்க. நீங்க கேளுங்க, ஐ வில் ஆன்சர் யூ. ஐ திங்க் நீங்க என்ன கேட்குறீங்கன்னா,
நியூக்ளியஸ் இல்லாம எப்படி அந்த செல்லுலார் ஆக்டிவிட்டிஸை கேர் பண்ணி முடியும்னு நினைச்சுக்கிறீங்க? Okay. See, red blood cells வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are pigment. Okay, red color pigment, hemoglobin. So they are very important for carrying oxygen. Okay, because of hemoglobin. Okay, so that is the major function of RBC. So there is no role for nucleus here. So that's why they lacks nucleus. Okay, so இதுதான் question என்ன கண்டிப்பா ஆன்சர் இது வந்தா ஓகே. But if you are not understood and you need any clarification, உங்க நெட்வொர்க் ரெஸ்யூம் ஆனோடனே நீங்க மறுபடியும் எனக்கு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ நியூக்ளியர்லேயே ஆர் ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி நியூக்ளியோபிளாசம். நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம், ஒரு நியூக்ளியஸ் செல் இருக்கு, செல்லில் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பாடி தான் இந்த நியூக்ளியஸ். ஓகே, த கண்டென்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி நியூக்ளியோபிளாசம் ஆஸ் இட் நாட் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நியூக்ளியஸ் வந்து மெம்பரேன் இருக்கும், ஆனால் நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்ல என்ன இல்லை, மெம்பரேன் இல்லை. ஓகே, இது கொஸ்டினா கேட்கலாமா? So it is a site for active ribosomal RNA synthesis. அது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. இப்போ நியூக்ளியஸ்ல இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நியூக்ளியை பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கும். மோர் தென் ஒன் நியூக்ளியஸ் ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸ், அது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து தே ஆர் கண்டினியூஸ் வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி நியூக்ளியோபிளாசம். I mean, it is not membrane bound structure. It is the site for ribosomal RNA, rRNA. Okay, so larger and more numerous nuclei are present in a cell, actively carrying out protein synthesis. அப்போ இந்த இடத்துல நியூக்ளியலினோட இன்னொரு ரோல் என்ன? புரோட்டீன் சிந்தசிஸ். Protein synthesis. எஸ். அப்போ ஒரு நியூக்ளியஸை பற்றி என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு கிளியரா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, Excuse me, sir. எஸ் சார், இப்போ வந்து அந்த நியூக்ளியர் போர் சொன்னீங்கல்ல சார், அது வந்து ரெண்டு மெம்பரேனும் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும்போது இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ரெண்டு மெம்பரேனும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல கேப் இருக்குமா சார்? இது கேப்ன்றதை தாண்டி மைனூட் ஓப்பனிங் அப்படி எடுத்துக்கோங்க. So when they fuse together, the region which may be thinned. அதனால அங்க வந்து membrane is very thinned. அப்போ அங்க pore form ஆகும். That's it. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, நியூக்ளியோபிளாசம்க்கு வந்து செல் வால் இருக்காதா சார்? செல் மெம்பரேன்? செல் மெம்பரேனா? நம்ம வந்து we are talking about a cell. Okay, இது செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி இருக்கிற ஒரு மெம்பரேன் தான் நியூக்ளியர் மெம்பரேன் is there in eukaryotic cells. யூகேரியோட்டிக் நியூக்ளியஸ் சுத்தி நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கும், ப்ரோகேரியட்ல தான் இருக்காது. இல்ல சார், இப்போ ஒன்னு சொன்னீங்களா சார், நியூக்ளியோலஸ்ங்க அதுக்கு பேரு. ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள நியூக்ளியோலஸ் இருக்கு. அதான் நியூக்ளியோலஸ்ன்றது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் which is lies inside the nucleus. இங்க இதுக்கு வந்து மெம்பரேன் இது இருக்காது. ஓகே சார். சார், ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல கூட எரித்ரோசைட்ஸ்க்கு நியூக்ளியஸ் இருக்காதுல்ல சார்? ஆமாங்க, we are including. Okay. Sir, in case of the erythrocyte, again
I read. Okay, நான் உன்னுடைய கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே கண்ணா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் some are, not exclusively, some are having. Okay. Okay. So what is the reason for lack of nucleus in your? Yeah, I said that. See, here there is no significant role of nucleus in mammals, like because they are having pigments. So red blood cells' major function is carrying oxygen molecule to reach all cells and which are in tissues. So they are carrying oxygen by having hemoglobin. Okay. In presence of nucleus, what function? Yeah, see, many activities like protein synthesis takes place. In red blood cells, that doesn't require. Okay. Any doubts? நீங்க chat and message பண்ணுங்க. Okay. So இப்போ நம்ம இதுவரையும் படிச்சது வந்து we talked about nucleus, nucleolus, nucleoplasm, everything. So now we are going to discuss the nucleoprotein fibers, which is nothing but the chromatins. So நார்மலா chromatin அப்படின்றது which is in interface, ஒரு செல் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது அதுல இருக்கிறத நம்ம chromatin அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆனா ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஒரு செல் டிவைட் ஆகும்போது, okay, when the cell divides, the chromatins are converted into chromosomes in the structures வரும். Okay, கண்டென்சேஷன் நடக்கும்போது நார்மலா இப்படி இருக்கும். ஓகே, அது கண்டென்சேஷன் ஆகும்போது எப்படி வந்துடும் அப்படின்னா இப்படி வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நீங்க பாக்குறீங்க. இந்த ரீஜன்ல they are attached together. ஓகே, ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. this is chromosome. ஓகே, யாரோ மியூட் பண்ணுங்க தம்பி, அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, see this is the chromosome. ஓகே, chromosome இல்ல ரெண்டு chromatid இருக்கு. ஓகே, they are chromatids. Okay, this is one and this is one. That's why this is called sisterly chromatids. Sisterly chromatids, they are fixed together this region. This is called centromere. This is called centromere. Okay, centromere. So evenly chromosomes essentially as primary construction are the centromere, on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present. So இதுக்கு சுத்தி ஒரு green color structure இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம். This is kinetochore. This is kinetochore. Okay, centromere holds two chromatids of a chromosome. தெரியுதா? ரெண்டு chromatids இருக்கும். Based on the position of the centromere, இங்க centromere இருக்கா? இதை பேஸ் பண்ணி chromosomes நம்ம different type of classify பண்ணலாம். Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Look at this one. This is metacentric. This is metacentric. Okay, see metacentric அப்படின்னா இது ஒரு arm சென்ட்ரலா இருக்கும், which separates two arms equally. ரெண்டும் ஒரே சைஸ்ல இல்லாம ஒரே சைஸ்ல இருக்கும். இப்படி இருந்தா இதுக்கு பேரு மெட்டாசென்ட்ரிக். சி இது வந்து இது வந்து சப்மெட்டா, இது வந்து சப்மெட்டா. ஓகே, குரோமோசோம் இந்த ரீஜன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சென்ட்ரோமியர்னு சொல்றோம். presence of or position of centromere which is divided into different types. ஓகேவா? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சென்டர்ல இருந்தா அது நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரெண்டு ஆமும் தனித்தனியா இருந்தா அதுக்கு பேரு மெட்டாசென்ட்ரிக். அதுவே ஒன்று பெருசா இருக்கு, ஓகே, இட் இஸ் லார்ஜ், இட் இஸ் ஷார்ட்டர், இப்படி இருந்தா அது சப்மெட்டா. ஓகே, இதுவே ஒரு ஆம் வெரி ஷார்ட்டா இருந்துட்டு இன்னொரு ஆம் வெரி லாங்கா இருந்தா இதுக்கு பேரு அக்ரோசென்ட்ரிக். ஓகே, டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக். புரியுதா? இது வந்து அக்ரோசென்ட்ரிக். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இது ஆம் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். இதுக்கு பேர் தான் டீலோசென்ட்ரிக்.
கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? டெஃபினட்டா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஓகே, ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இது ஆல்பாபெட்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. இப்போ நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரையலாம், கரெக்டா? இது பார்க்கறதுக்கு ஆல்பாபெட் வி மாதிரி இருக்கா? அப்போ இதே மாதிரி இது பாருங்க, சப்மெட்டா சென்ட்ரிக்க நீங்க இப்படி வரையலாமா? இது எல் ஷேப் இருக்குன்னு, எல் ஷேப்ல இருக்குன்னு சொல்லலாமா? இதுவே நீங்க இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா ஜே ஷேப்னு சொல்லலாமா? அப்போ சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் வந்து எல் அண்ட் ஜே ஷேப்ல இருக்கு, மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து வி ஷேப்ல இருக்கும். பட் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷேப்ல இருக்கு. அப்போ எந்த குரோமோசோம் எந்த ஆல்பாபெட்ஸ்ல இருக்குன்னு கூட கொஸ்டினா கேட்கலாமா? ஸோ இதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வி ஷேப்ல இருக்கு. மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து வி ஷேப், சப்மெட்டாசென்ட்ரிக் வந்து எல் அண்ட் ஜே, அக்ரோசென்ட்ரிக்கும் டீலோசென்ட்ரிக்கும் ஐ ஷேப்ல. ஓகே, ரைட். Few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, non-staining secondary construction. இதுக்கு பேர் நம்ம சொல்றோம் satellite அப்படின்னு சொல்றோம். Non-staining secondary construction at a constant location. This gives the appearance of a small fragments called satellite. அப்போ எங்கெல்லாம் சேட்டலைட் இருக்கோ அந்த குரோமோசோமுக்கு சாட் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு பேர். கிளியராமா? புரியுதா? எஸ். ஓகே, ஓகே. எல்லாருக்கும் புரியுதா? எனி டவுட்ஸ் regarding the chromosomes and their structure types? Sir, சொல்லுப்பா. ஆனால் உங்களுக்கு சிக்னல் வீக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உன்னுடைய வாய்ஸ் எதுவுமே எனக்கு கேட்க மாட்டேன்ப்பா. Am I audible to everyone? Yes, sir. But our voice தான் எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. Okay, look at this last topic, microbodies. So look at the word membrane bound minute vesicles. Okay, இங்க வந்து microbodies are membrane bound structures that contain various enzymes. Okay, அது ரொம்ப முக்கியம். They contain enzymes. Okay, question கேட்பாங்க microbodies உடைய characteristic features என்னன்னு கேட்கும்போது they are membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes and are present in the both plants and animal cells. Both plants and animal cells. புரியுதா? ஸோ இதுவும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஒன்லி பிளான்ட் செல்ஸ் ஒன்லி அனிமல் செல்ஸ் அப்படின்னு மாற்றி கேட்கலாம். அப்போ இதை நோட் பண்ணி. ஓகே, அப்போ மைக்ரோபாடிஸை பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாமா? நோ, இங்கே வந்து ஐ மீன் ஐ ரீட் யுவர் கொஸ்டின். ஸோ நோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபங்க்ஷன் தானே. அந்த இடத்துல டீலோமியர்னு ஒன்று இருக்கு, அது வந்து they are act as a aging clock. Okay, let me show you the structure.
தெரியுதா? This is satellite. Okay. This is the primary construction. Centromere நம்ம என்ன சொல்றோம்னா primary construction சொல்லுவோம். சில நேரங்களில் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் சில இடங்கள்ல. அதனால ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம இதுல சேட்டலைட். சேட்டலைட் மே பி ஐடென்டிஃபிகேஷன். Used for identification. Okay. இதுல இந்த ஒரு எண்ட் இருக்குல்ல, this is called telomere. Telomere வந்து aging clock. It acts as aging clock. Okay. And we are understood. Excuse me, sir. Yes. Sir, கைனட்டோகோர் வந்து அந்த சென்ட்ரோமருக்கு சுத்தி இருக்கிற அந்த சைட் தானே சார் கைனட்டோகோர்? Yes. ஓகே. இது வந்து சென்ட்ரோமியர் அப்படின்னா இது சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த இடம். This is called kinetochore. Okay. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு செல் இருக்கு, செல்லில் சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அனிமல் செல். இதுல இருந்து சில ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகக்கூடிய இடம் தான் இந்த கைனட்டோகோர். ஓகே. டூரிங் செல் டிவிஷன் the chromatid has to be separated. கரெக்டா? அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சென்ட்ரோமியர்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த ஒரு இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிட்டு இதை புல் பண்ணிடும். ஓகே. இந்த மாதிரி இது இந்த குரோமேட்டிட் இந்த டைரக்ஷனும் இந்த குரோமேட்டிட் இந்த டைரக்ஷனும் மூவ் ஆகும். இது பிடிச்சி இது இழுக்கும் போது. ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம அடுத்த லெசன்ல இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Just a minute. Okay, so we completed okay. Just a minute. Where lesson? At lesson 12. Okay. Okay. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. So this is the lesson now we are going to discuss. Cell cycle and cell division. Okay. See, in a living organism, what are all the two characteristics of very important process? Very important character. One growth, in reproduction. Correct? Okay. All living organisms in the characters. The cells reproduce by dividing into two. Will each parallel parental cells gives rise to two daughter cells. Each time they are divided. Whenever the cell is divided into two, okay, render cells are new cells are formed. Okay, these newly formed daughter cells can themselves grow and divide and gives rise to new cell population that is formed by the growth and the division of single parental cell. It will continue like this. Okay, it is keep on dividing. அப்போ ஒரு செல் வந்து million of cells are divide ஆகிறதுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை? Cell division is required. Okay, so in majority of organisms, cell cycle will do a very important role. Cell cycle அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு செல் டிவைட் ஆகுது. So this is the cell. It is going to divide into two. இதில் ரெண்டு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதில் ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகுது. தீஸ் ஆர் ஆல் தி டாட்டர் செல். ஓகே, இது நம்ம டாட்டர் செல்னு சொல்லுவோம். இந்த டாட்டர் செல்லும் டிவைட் ஆகணும்னா இட் ஷுட் பி க்ரோ, ரைட்? க்ரோ ஆகணும்.
அப்போ இந்த growth அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இந்த இடத்துல செல் டிவிஷன் நடக்கணும், செல் growthம் நடக்கணும். ஆனால் செல் growth நடக்கிறது மட்டும் பத்தாது. இப்போ இது வந்து ஒரு மதர் டிஎன்ஏ, இந்த செல்லில் டிஎன்ஏ இருக்கும். அப்போ நியூவாக ஃபார்ம் ஆகிற டிஎன்ஏ செல்லுலையும் என்ன இருக்கணும், டிஎன்ஏ இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ டிஎன்ஏ ஹேஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி, ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஹேஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி. அப்போ ஒரு செல் ரெண்டா மாறுது, அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏ என்னவா மாறணும், 2 டிஎன்ஏவா பிரியணும். இந்த டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி பிரியறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இட் செல்ஃப் டூப்ளிகேட்ஸ். ஒன் டிஎன்ஏ இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 இண்டிவிஜுவல் டிஎன்ஏ. இந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம ஜெனடிக்ஸ்ல இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ when a cell divides, it also reaches the stage when DNA replication. Okay, அப்போ cell division, DNA replication, cell growth, these three are collectively called cell cycle. இதெல்லாம் சேர்ந்த ஈவெண்ட்ஸ் தான் நம்ம cell cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, have to take place in the coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. The sequence of events by which all cells duplicates its genome is nothing but DNA replication and the synthesis, the other constituent of cells, and eventually divided into 2 daughter cells is termed cell cycle. Although cell growth is a continuous process, it is stoppable, unstoppable. So sometimes it may stop cells, sometimes they stop dividing. எப்பெல்லாம் they lacks nutrients, அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் இல்லையோ அப்போ அது டிவைட் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் occurs only during one specific stage in a cell cycle. அது என்னன்றது அடுத்து நம்ம ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன். இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே they are under genetic control. நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது, அது ஜெனட்டிக்காக எப்படி டிசைட் ஆகிருக்கும் அப்படி தான் அது டிவைட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ செல் சைக்கிள் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்கும். பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு செல் சைக்கிள் அப்படின்றது 2 பேசிக் ஃபேஸஸ் இருக்கு. The one is interphase, another one is M phase. M phase is called mitosis phase. பொதுவாக நம்ம இதுதான் M phase சொல்லுவோம். இது மூணுமே சேர்ந்து 1 2 3, அதாவது G1 phase, S phase, G2 phase. இது நம்ம கலெக்டிவா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா this is called interphase. This is called interphase. Okay, note down, it is very important. Okay, cell cycle அப்படின்றது 2 phase இருக்கு. One is interphase, another one is M phase. Interphase நீங்க வந்து என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா G1 S G2 phase அப்படின்னு டிவைட் பண்ணலாம். G1 அப்படின்றது growth 1, இது growth 2, S னா synthesis phase. Synthesis what? Synthesis of DNA. Okay, interphase which consists 3 stages, G1, G2, S. M phase அப்படின்றது mitosis phase. Okay, a typical eukaryotic cell, okay, which divides every 24 hours. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் 24 ஹவர்ஸ்ல இந்த 2 ஃபேஸஸ் எப்படி சார் நடக்கும் அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸ்ல 23 ஹவர்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா interphase will take place and the remaining 1 hour இருக்கு இல்லையா, அங்க மட்டும்தான் மைட்டாசிஸ் நடக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, எது லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ்? Interphase. Yes, interphase is the longest phase. அதே மாதிரி the phases of life cell cycle, it is not similar in all organisms. Different organisms have different timing. For example, yeast மாதிரியான ஒரு செல்லை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா it can divide over 90 minutes. Every 90 minutes வந்து அது டிவைட் ஆகிருக்கு. ஆனால் ஹியூமன் செல் டிவைட் ஆகணும்னா it require 24 hours. அப்போ ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகி அது க்ரோ ஆகி டிவைட் ஆகிறதுக்கு 23 hours இருக்கும். புரியுதா? ஓகே, ரைட். இப்போ எம் ஃபேஸ் அப்படின்றது நான் மைட்டாசிஸ் ஃபேஸ்ன்னு சொன்னேன். அதில் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னா ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கரெக்டா?
ஆக்சுவலி நீங்கள் எம் ஃபேஸை இன்னும் ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே, எம் ஃபேஸ் which is divided into two phases, karyokinesis, cytokinesis. புரியுதா? Mitosis is divided into two. One is kinesis, another one is cytokinesis. Karyokinesis அப்படின்றது என்னன்னா division of nucleus. Cytokinesis அப்படின்றது division of cytoplasm. இது புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செல் சைக்கிளை ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்று இன்டர்ஃபேஸ், இன்னொன்று எம் ஃபேஸ். இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் சப்டிவைடட் இன்டு G1, S and G2. அதே மாதிரி எம் ஃபேஸ் அப்படின்றது அகைன் இஸ் டிவைடட் இன்டு கேரியோகைனசிஸ் அண்ட் சைட்டோகைனசிஸ். கேரியோகைனசிஸ் அப்படின்னா டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ், சைட்டோகைனசிஸ்னா டிவிஷன் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம். புரியுதுங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். ரைட். இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபேஸ், ஓகே, இன்டர்ஃபேஸை இன்னொரு ஃபேஸஸை நம்ம பிரிக்கலாம். இன்டர்ஃபேஸஸ் G1, G2, S ஃபேஸ்ன்றதை இப்போ நம்ம ஃபர்தராக வந்து 1 by 1 பார்க்கலாம். G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Okay, so during G1 phase, cell is metabolically active and continuously grow, but does not replicate its DNA. அப்போ G1 phase ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது. அதுக்கு தான் தனி ஒரு ஃபேஸை கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் S phase or synthesis phase. Marks the period of during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. Or per cell DNA நோடைய amount என்ன ஆகுது? டபுள் ஆகுது. அதான் நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ ஒரு செல் இருக்கு, இதில் ஒரு DNA இருக்கு, இது இப்போ ரெண்டாக மாறணும் இல்லையா? அப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும்? டபுள் ஆகும். அதனால தான் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா 2C then which is increased into 4C. Sorry. புரியுதா? If the initial amount of DNA is denoted as 2C, okay, then it is sorry. So 2C-ன்றது வந்து நார்மலாக ஒரு டிஎன்ஏனுடைய வேல்யூ. அது என்னவா மாறுது அப்படின்னா இப்போ 4C-ஆ மாறுது. However, there is no increase in chromosome number. This is a very important point. DNA டூப்ளிகேட் ஆகுது, ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் எப்படி இருக்கும்? சிமிலராக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து we have 46 chromosomes. When there is a mitotic division, எந்த ஸ்டேஜிலுமே 46 தான் இருக்கும். ஆனால் டிவிஷன் ஆஃப் மியாசிஸ் நடக்கும்போது மாறும். நான் அதை பற்றி பேசும்போது சொல்கிறேன். ஓகே, however, there is no increase in the chromosome number. If the cell had a diploid or 2n number of chromosomes at G1 stage, even after S phase, the number of chromosomes remain the same in 2. Okay. In animal cells during S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. Animal cells la DNA replicate ஆகும்போது கூடவே நம்ம ஆல்ரெடி சென்ட்ரோமியர்னா என்னன்னு படிச்சோம், கரெக்டா? இதுவும் என்ன ஆயிடும், இப்போ ஒரு செல்லுல right? So during G2 phase, the protein are synthesized in preparation of mitosis while the growth is continuous. Okay. Hello. Yes sir. Yes sir. Okay. Right. See, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. Heart cells இருக்கு இல்லையா, அது டிவைடே ஆகாது. இது கொஸ்டினை கேட்பாங்க, எந்த செல் வந்து டிவைட் ஆகாது அப்படின்னு. அண்ட் மெனி அதர் செல்ஸ் டிவைட் ஒகேஷ்னலி, தேவைப்படும் போது மட்டும் டிவைட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து கையில் அடிப்படுது,
அப்போ செல் வந்து டெத் ஆகும். அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கான செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் தே ஆர் occasionally divides. Okay, these cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage. எந்த செல் டிவைட் ஆகாதோ அது எந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும்? குவெஷன் ஸ்டேஜ் போயிடும். குவெஷன் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? G0 ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம். ஓகே, செல்ஸ் in this stage remain metabolically active. G1 ஸ்டேஜ்ல எப்படி இருக்குமோ மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ், ஆனா proliferate ஆகாது. நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. நோ லாங்கர் proliferate and is called on to do so depending on the requirement of the organisms. இது வந்து ஏன் நடக்கும் அப்படின்னா சில செல்ஸ்ல வந்து லேக் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ், they will reach G0. ஸோ அதை அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். சி G1 இருக்கு, G1லேருந்து ஃபர்தர் அது எங்கே போகணும்? S phase போகணும். when there lack of nutrient they will go to G0. கிடைச்ச நியூட்ரியன் கிடைச்சதப்போ மறுபடியும் எங்கே வரும்? அது மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, so these are all the basic informations we need to know. Okay, right. இப்போ further நம்ம பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி, in animals mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. இது क्वेश्चन கேட்பாங்க. எப்படி கேட்கலாம்? அனிமல்ஸ்ல மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் எங்கெல்லாம் நடக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா diploid somatic cells. However, there are few exemptions to this where haploid cells divide by mitosis. For example, male honeybees. இது क्वेश्चन கேட்பாங்க. ஆனா எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஹனிபீஸ்ல haploid cells mitosis டிவிஷன்ல டிவைட் ஆகும். ஏன்னா அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபினாமினா. அங்க வந்து ஃபீமேல்ஸ்ல 32 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும், மேல்ஸ்ல 16 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும். எப்பவுமே ஒரு டிப்ளாய்ட் செல்ஸ்ல இருந்து கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா, அதாவது அந்த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம், எப்பவுமே கேமெட்ஸ் வந்து ஹாப்ளாய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன? பாதி நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ இங்கே கேமெட்ஸ் அப்படின்றது வந்து 16 குரோமோசோம்ஸ். அப்போ இங்க 32, இங்க 32 இருக்கு, இங்க 16 இருக்கு. அப்போ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ரெடியூஸ்ட் பை ஹாஃப். இந்த டிவிஷனை நம்ம தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா மைட்டாசிஸ்ன்றது ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன? இங்க 16 குரோமோசோம்ஸ் இருந்தா அந்த செல் டிவைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த குரோமோசோம் நம்பர் சிமிலரா இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் மைட்டாசிஸ். இது மைட்டாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இது வந்து மேல் ஹனிபீ, இது ஃபீமேல். இதுவும் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், இதுவும் கேமெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இது கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கேமெட்ஸ்ல 16 குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கணும். இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இங்கேயும் 16 கேமெட்ஸ் தான் இருக்கணும். அப்போ இங்க டிவிஷன் வந்து மியாசிஸ், ஆனா இங்க மைட்டாசிஸ். அப்போ அனிமல்ஸ்ல ஒரு haploid cell, this is haploid, this is diploid. ஓகே, அப்போ ஒரு haploid செல் இன்னொரு haploid செல்லா ஃபார்ம் ஆகணும்னா மைட்டாசிஸ் நடக்கும். அது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். ஒரு டிப்ளாய்ட் செல்லாவும் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அது 32 குரோமோசோம்ஸ் அப்படியே இருந்தால் அது பேர் மைட்டாசிஸ். ஆனால் இங்கே கேமெட்ஸ்ன்றதால இது நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அனிமீன்னு சொன்னதால உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அனிமல் செல்ஸ்ல வெறும் டிப்ளாய்ட் செல் மட்டும்தான் மைட்டாசிஸ்ல டிவைட் ஆகணும்னு இல்லை, ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் கூட டிவைட் ஆகலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹனிபி, மேல் ஹனிபீஸ். புரியுதா? ஆனா இன் தி பிளான்ஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் இஸ் அக்கர் இன் போத் ஹாப்ளாய்ட் அண்ட் டிப்ளாய்ட் செல்ஸ். அங்க ஜென்ரலாகவே நடக்கும். அதனால தான் அங்கே ஆல்ட்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் இருக்கும். அதாவது ஸ்போரோஃபைட் அண்ட் கேமெட்டோஃபைட். இன்னும் சொன்னோம்னா டிப்ளாய்ட்ல இருந்து ஹாப்ளாய்ட் ஃபார்ம் ஆகும். மறுபடியும் ஹாப்ளாய்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து டிப்ளாய்டா ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் ஆல்ட்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ 5 minutes. ஓகே, whatever we discussed so far under cell cycle அது படிங்க. இப்போ இதுல இருந்து நான் உங்ககிட்ட क्वेश्चंस கேட்கிறேன். Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, ஷார்ட்டா சொல்ல முடியுமா சார்? G1 phase, G0 phase, G2 phase.
ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா G1 ஃபேஸ்ல செல் வந்து grow ஆகும். ஓகே சார். S phase என்பது synthesis ஆகும், DNA synthesis ஆகும். G2 ஓகே. ஃபேஸ்ல protein synthesis நடக்கும், ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே சார். தேங்க் யூ.
Okay, time is over. Question கேட்கலாமா? So which cell do not appear to exhibit cell division? யாரோ மியூட்ல இருக்கீங்கப்பா, அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, யாருன்னு பாருங்க. முகமது ஆரிஃப். ஓகே, சொல்லுங்கம்மா. நான் ஜென்ரலா தான் கேட்கிறேன் எல்லாருமே. எந்த செல் டிவைட் ஆகாது ஹியூமன்ல? Heart cells. Heart cells. ஓகே, ரைட். ஸோ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இன்கரெக்டான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. Okay, both animal and plant cells, the mitotic and see இப்படி எழுதலாம், இந்த மாதிரி சொல்றேன். Both haploid and diploid cells of plants and animals, they divide mitotically. Statement correct? Yes, sir. Also. Both plant and animal haploid and diploid cells divide mitotically. True, sir. Some cases. Some cases. Okay. Correct. Yes. Correct, sir. பட் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் ஒன்லின்ற வேர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸ் வரும்போது மட்டும் வி ஷுட் கேர்ஃபுல். அது எப்படி கேட்கலாம்? ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் அப்படியே கொடுப்பாங்க. இப்போ வந்து இங்கே அனிமல் செல்ஸில் வந்து ஒன்லி டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் டிவைட்ஸ் அப்படின்னு மைட்டாட்டிக்கலி அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஏன்னா பிகாஸ் தேர் இஸ் ஏ எக்ஸம்ஷன். கரெக்டா? ஓகே, ஆல் அனிமல் செல்ஸ், the diploid cells only divide mitotically அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தானே? Say sir, no? Yes, sir. ரைட். ஓகே, see அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன இந்த கண்டென்ட் இருக்கு, இதையும் பார்க்கலாம். see onion root tip cells, ஓகே, அங்க மைட்டாசிஸ் நடக்கும். it has 16 chromosomes in a seed cell. இது சில நேரங்களில் இங்கே சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், ஆனால் இது நமக்கு எப்படி கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா, ஆனியன் ரூட் டிப் செல்ஸில் எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கணும். சிம்பிளாக, ரொம்ப சிம்பிளாக. எவ்வளோ குரோமோசோம்ஸ்? 60. That's it. Okay. ஓகே, இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இன்கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள். இன் இன்டர்ஃபேஸ் during S phase, the number of chromosomes also increases. No, sir. False. No, sir. Only DNA duplicates and the number of chromosomes remains same. புரியுதா? Yes. ஆமா. ஓகே, குட். ரைட், வேற என்ன கேட்கலாம் இதுல இருந்து? லைக் செல் சைக்கிள்ல எந்த ஃபேஸ் லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ்? இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, ஓகேப்பா, குட். ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ஏன்னா வி டிஸ்கஸ் மெனி திங்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இதோட போதும். என்னோட ஃபேஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். we can start it newly. நான் ஒன்லைன்ல சொல்றேன். ஓகே, ப்ரொஃபேஸ் அப்படின்றது வந்து see we will discuss here. Okay, some points are there. Okay, listen, this is the most dramatic period of cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of the cell, since the number of chromosomes in parents and progeny cell is same. So it is equational division. அப்போ எந்த ஒரு டிவிஷனை நம்ம ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் சொல்றோம்னா M phase. Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. 4 stages. அதான் நம்ம prophase, metaphase, anaphase, telophase. It is essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be. Okay. So இதில் நம்ம வந்து karyokinesis எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்னு கேட்போம். This is karyokinesis, 4 stages.
prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, so இதில் நான் ஒன் லைனில் சொல்கிறேன். prophase அப்படின்னா ஒரு செல் இருக்கு, அதில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கு. இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து தே கண்டென்ஸ் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி செல்ஸாக வந்தது என்னாகும், கண்டென்ஸ் ஆகும். ஸோ கண்டென்சேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம், தெர் இஸ் a very very unique process of prophase. இப்போ இந்த மாதிரி கண்டென்சேஷன் நடந்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு குரோமோசோம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். எப்பன்னா ப்ரோஃபேஸ்ல. இப்போ மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அஸ்யூம் திஸ் இஸ் தி செல், இங்க சென்ட்ரோமியர் இருக்கு, இது வந்து ஆல்ரெடி டூப்ளிகேட் ஆயிடும். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, டிஎன்ஏ டூப்ளிகேட் ஆகும்போது இதுவும் டூப்ளிகேட் ஆயிடும். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குரோமோசோம் இருக்கு, இங்க இருந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ப்ரோஃபேஸ்ல. இது ப்ரோஃபேஸ்ல ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆனா மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, இது இதோட அட்டாச் ஆகும், கைனட்டோகோரோட அட்டாச் ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அட்டாச் வித் தி சென்ட்ரோமியர் ஆஃப் குரோமோசோம் அப்படின்றது தான் மெட்டாஃபேஸ்னுடைய இம்பார்ட்டன்டான ப்ராசஸ். ஓகே, ஆனா டூரிங் மெட்டாஃபேஸ் எல்லா குரோமோசோம்ஸும் செல்லுனுடைய சென்ட்ரல் பேஸ்க்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி ஓகே, இந்த மாதிரி வந்துடும். இது ஒரு செல் அப்படின்னா சென்ட்ரல் பேஸ்ல இருக்கும். இதுக்கு பேரு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு மெட்டாஃபேஸ் பிளேட். ஓகே, ஸோ இப்போ குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே சென்ட்ரோமியரோட ஈவனா அட்டாச் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? இந்த மாதிரி இது மெட்டாஃபேஸ்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர். நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஓவரால் வியூ தான் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இது டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து அனாஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, இந்த சென்ட்ரோமியர் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் அப்படியே சுருங்க ஆரம்பிக்கும், கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும். அப்போ சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும், ரெஸ்பெக்டிவ் குரோமேட்டிட்ஸ் அது பிடிச்சி புல் பண்ணும். கரெக்டா? இந்த குரோமேட்டிட் இந்த பக்கம், இந்த குரோமேட்டிட் இந்த பக்கமா புல் பண்ணும். அப்போ புல்லிங் ஆஃப் குரோமேட்டிட்ஸ் இஸ் a unique characteristic feature of anaphase. டீலோஃபேஸ்ல என்ன ஆகும்னா, ப்ரோஃபேஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபேஸ் தான் என்னது, இங்க வந்து கண்டென்சேஷன் நடந்தா இங்க டீகண்டென்சேஷன் நடக்கும். ஓகே, ரைட். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மைட்டாசிஸ் அண்ட் இது நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனா கொடுத்துருக்கேன். இதை பத்தி டீட்டெயிலா வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார். எஸ் சார், சென்ட்ரோசோம் ரெப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல சார், அது வந்து 2ஆக தான் ரெப்ளிகேட் ஆகுமா சார்? ஆமாங்க ஆமாங்க, ஒரு செல்ல 2 ரெப்ளிகேட். பட் ஆனால் மெட்டாஃபேஸ் 2 ஆஃப் மியாசிஸ் 2 இருக்குல்ல சார், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மியாசிஸ்ல தான் நடக்கும். மியாசிஸ்ல அகைன் ஒரு செல் 2ஆ பிரியும் போது அது ஈக்குவல்ஸ் ஈச் செல்ஸ் வந்து தே ஹாவ் a single சென்ட்ரோசோம். அகைன் அது வந்து மியாசிஸ் 2ல போகும். மைட்டாசிஸ்லாம் ஒண்ணுதான்ப்பா, மைட்டாசிஸ் 2 எல்லாம் கிடையாது. மியாசிஸ்ல தான் மியாசிஸ் 1 மியாசிஸ் 2 அதுல தான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்று வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எஸ் சார். ஓகே, புரியுதா? எஸ் சார். ஓகேங்க. Sir, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் எஸ் சார், ஜி நாட் ஃபேஸும் எஸ் ஃபேஸும் சேம் தானா சார்? ஜீனோஃபேஸ் ஆமாங்க, அதாவது ஜி நாட் சார். இல்லைங்க, ஜி நாட்ல வந்து செல்லு இன்ஆக்டிவ்ங்க. அது ஓகே சார். உங்களுக்கு எஸ் ஃபேஸ்ன்றது சிந்தசிஸ் ஃபேஸ். அப்போ டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, டபுள் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே சரி, சார், ஜி நாட் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாமா சார்? கண்டிப்பா. ரெஸ்டிங்ன்றதை தாண்டி நம்ம வந்து அங்க இட் இஸ் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவ். ஓகே ஓகே, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ். ஜீனோம் மீன்ஸ் சார்? நீங்க ஜீனோமா? எஸ் சார். என்டையர் குரோமோசோம் கண்டென்ட் நம்ம ஜீனோம்னு சொல்லுவோம். ஓகே சார்.
Sir, alternation of generation and mitosis மட்டும்தான் present ஆகும். இல்ல அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க. நம்ம மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்குங்க. ஆனா அது வந்து நம்ம பிளான்ட் கிங்டம்லயே படிச்சிருப்போமே. ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ஸ்போரோஃபைட், கேமெட்டோஃபைட், அப்புறம் ஃபோரோஃபைட், இப்படி மாறி மாறி வந்து Human bodyல இது possible. இல்லைங்க, அதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை. நம்ம வந்து நம்ம பாடியில வந்து மியாசிஸ் நடக்கும். எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா when the gametes are synthesized. இப்போ வந்து ஸ்போம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும். ஸ்பெர்மட்டோசோகோனியாலேருந்து ஸ்போம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியாசிஸ் நடக்கும். அது ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும்போது சொல்றேன். பட் நார்மல் செல் டிவிஷன் மிட்டாசிஸ் தானே சார்? மைட்டாசிஸ் தான். அதாவது இதில் எப்படி நீங்கள் யோசிக்கணும்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ், இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கிறது எல்லாமே சொமேட்டிக் செல்ஸ். ஜெர்ம் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது மட்டும்தான் மியாசிஸ் நடக்கும். மற்ற நேரத்தில் நார்மலாக இது பண்ணும்போது அங்கே வந்து கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது மியாசிஸ். நார்மல் செல்ஸ் டிவைட் ஆகுறது மைட்டாசிஸ். சார் எஸ் சார், நார்மலி வந்து ஒரு செல்லுல ஒரே ஒரு சென்ட்ரோசோம் மட்டும்தான் இருக்குமா சார்? நார்மலா ஆமாங்க. அது வந்து எப்போ டிவைட் ஆகுதோ அப்போ அது டூப்ளிகேட் ஆகும். ஓகே சார். ஓகேங்க. Okay, we will see you next day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.